So today we are going to discuss the center of mass. Can you observe the picture clearly and where you are focusing? ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఆయన ఒక బ్యాట్ స్లిప్ అయింది చేతిలోంచి, అలా బ్యాట్ ఒక పాత్ ఒక ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ లాగా అలా వెళ్ళిపోతుంది. అయితే ఇక్కడ ఉన్న ఒక పాయింట్ మాత్రం హైలైట్. సో ఇక్కడ పారాబోలిక్ పాత్ చేస్తున్నది ఏంటి అని ఒక క్వశ్చన్ వస్తే, పారాబోలిక్ పాత్. సో విచ్ ఈస్ మేకింగ్ పారాబోలిక్ పాత్? Okay, bat is making parabolic path, but instead, is it bat handle or bat edge? What is going to make this parabolic path? Are you observing that? If you see the picture carefully, one point, some red point somewhere, it is continuously concentrate that to make as parabolic path, right? ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మాత్రం పారాబోలిక్ పాత్ జర్నీ చేస్తున్నట్టు ఉంది. ఈ పాయింట్ ఏంటి అంటే అదే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. దట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, COM. Why we are saying that it is a COM? Because if the total mass of the bat is concentrated at a single point, if that assumption is made, what we have to call that assumption, that is the center of mass. So whatever the mass of the bat, if it totally concentrated, supposed to be concentrated just there at one point, that is a center of mass, right? Center of mass that you are observing. So now my question is, when he slipped his bat, what is making parabolic path? So you can observe that center of mass of bat, COM of bat. So that is making parabolic path. So instead of focusing either handle or edge of the bat, we can concentrate on one point which is a stable and which we can understand very easily, instead of here or there, head or tail, like that. సో అలా అనుకోకుండా మనకు సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అయ్యేదానికి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అనే ఒక పాయింట్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్లో టోటల్ మాస్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ అట్ వన్ పాయింట్ అన్నప్పుడు దాని అడ్రస్ ఏమైనా చెప్పగలుగుతామా? అడ్రస్ ఏమైనా చెప్పగలుగుతాం. సో యూ అబ్జర్వ్ ఇట్. సో ఇఫ్ బ్యాట్ వాస్ సపోజ్డ్ to take like this, not exactly there, but just suppose is you take it like this. Oh, so it's not working properly. Yeah, if bat is like this, what you can understand, if point is here, center of mass is here, what you can understand, what is the position of that center of mass? What do you say? If length of the bat is needed, right? What is the length of bat? And that length of bat, so where it is the center of mass? At some position. If you say that from the top of the bat or bottom of the bat, so you will get a different address, right? It is very closer to the bottom but far from the top. But we need to say the exact address of that center of mass point. So mathematically, just if you take it, if you want to give the certain address, what you need to do? You need to do that. You have to set a reference axis coordinate system like XY. From the XY, where is that center of mass? You can understand very easily. So that's why first of all we have to set the reference axis, and from the reference axis, where is that point? Okay, so that address, it is nothing but a point, right? It is nothing but a point. So that point can be said, if it is a three-dimensional x comma y comma z. Only two-dimension means any of these three. అది XY లో ఉందా లేదా YZ లో ఉందా ZX లో ఉందా ZY లో ఉందా అనే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. బట్ జనరలీ లెట్ us make third one as a 0, but px comma y I can say. If it is a one-dimensional one, I can say the address in any
one axis only, mean either x, y, or z. So now I will take, just for my assumption, I am taking as x. Right, from the reference axis, where is that center of mass, that position along the x or along the y, along the z, that we have to understand. So now if it is three values, 3D body, 2D, and one dimension. Imagine, what do you remember for one dimensional? Can you imagine a straight rod? Okay, it is like one dimensional body. And if you take one areable body which is having some area, then it is a two-dimensional. If you take a cuboid, so then it is going to be three-dimensional. For all these bodies, we must have center of mass. But where is that center of mass? Somewhere where suppose total mass of that body is going to concentrate, where it is going to concentrate, that we need to understand. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ని ఏం చెప్తున్నాము, ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామనడానికి ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, రైట్? ఇక్కడ చాలా కాంటెక్స్ట్లో మనకి ఈజీ అవ్వడానికి మనం సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఒక పాయింట్ ఉంది. ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ని మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈజీలీ వీ కెన్ డూ వన్ థింగ్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, లెట్ us see that center of mass concentrating, the basic principle, basic idea is this basic principle, right? What is that? One word, just I want to remember you here. What is that? Mass movement. What is that? Mass movement. Mass movement. So that mass movement is nothing but mass into distance. Mass into distance. You can understand the units of that if you know mass movement, right? So what is that? Meter, you can get kg meter. So basic principle for any body, is it one dimensional, two dimensional, three dimensional, composite, okay, whatever the body may be, if you want to understand it, right, you have to understand this basic principle. What is that? Mass about mass movement about center of mass equals to about center of mass equals to sum of individuals, sum of individual mass movements, right? So if you let us say a bat మీద నేను 5 masses ని డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ గా తీసుకున్నాను, ఆ బ్యాట్ మొత్తాన్ని 5 సెగ్మెంట్స్ గానే తీసుకున్నాను అంటాను, లేదా 3 సెగ్మెంట్స్ తీసుకున్నాను ఫర్ అజంప్షన్స్. సో what is that? M1 I'm taking, and from the reference, the distance of that M1's center of mass, M1 is to be at x2, or let me take R1. Next M R, next M R3, it is there. So this is the sum of individual mass movements at bat. That now what is on left hand side? Mass movement of total mass about center of mass. So what is that position? Here is also I should have mass, right? Mass. What is that mass? It is a total mass, whatever comes with the sum of these individual masses, m1 plus m2 plus m3. If you do that, what will come? That is the m, that value is. So now the total mass is also having some moment about one point. What is that one point? We don't know. That point is taken as r.
Okay, I want only R, because R, that value where it is total mass movement is going to be balanced with the individual mass movements. I have to check. Now R equals to what I can write? M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 by total mass, by total. This is the point, and whatever value is is going to represent the R, and that is RCOM. RCOM. ఓకే, సో ఇప్పుడు వన్ డైమెన్షన్ చూసాం కదా, వన్ డైమెన్షన్ బాడీకి టూ డైమెన్షన్ బాడీ ఎలా వస్తుంది అనే కాన్సెప్ట్. సో దాని గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాం. ఇండిక్ మెథడ్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము, డిఫరెంట్ లేదా ఎలక్ట్రికల్ మెథడ్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము, జస్ట్ జాయిన్ చేయడం కార్నర్స్ నుంచి ఇలా చేయడం ఈజీగా ఆ పాయింట్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఆ పాయింట్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ వస్తుంది కూడా మనం క్యాల్కులేషన్స్ అండ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.